হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই জেইচ কুকিং চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের সাথে নতুন আরেকটি রেসিপি শেয়ার করব। আজ আমি আলু দিয়ে মাংসের ঝোল রেসিপি শেয়ার করব। এখানে আমি একটি পাত্রে প্রায় হাফ কেজি গরুর মাংস নিয়েছি। আর মাংসগুলোকে এভাবে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি। এখানে প্রায় 250 গ্রাম আলু নিয়েছি। আলুগুলোকে এভাবে কিউব করে কেটে নিয়েছি। চুলায় একটি পাত্র বসিয়ে প্রায় 1/3 কাপ রান্নার তেল দিয়ে দেব। এখানে আমি 10-11টা গোলমরিচ নিয়েছি, 3টা লং নিয়েছি, 1 টুকরো ডালচিনি নিয়েছি, 4টা এলাচ নিয়েছি, 2 টুকরো তেজপাতা নিয়েছি। তেল গরম হয়ে আসলে এগুলো দিয়ে দেব। আর 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে এখানে কুচি করে পেঁয়াজ কেটেও দিতে পারেন। তেলের সাথে পেঁয়াজটাকে হালকা একটু ভেজে নেব। এবার প্রায় 1 টেবিল চামচ আদা বাটা দিয়ে দেব, চামচ রসুন বাটা দিয়ে দেব। ভালো করে নেড়ে দেব। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেব। লবণটা আপনারা বুঝে দেবেন। আর এই পাত্রটি ছোটো হওয়ায় আমি অন্য একটি পাত্রে ঢেলে নেব। রসুন আদা ভালো করে তেলের সাথে ভেজে নেব। আর একে একে শুকনো উপকরণগুলো দিয়ে দেব। হাফ টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দেব, চামচ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দেব, চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দেব। আবারও ভালো করে নেড়ে দেব। অল্প একটু গরম মশলা গুঁড়া ও একটু ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে দেব। ভালো করে নেড়ে দেব। ওকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। মশলাগুলোকে এভাবে 5 মিনিটের জন্য কষিয়ে নেব। করে কষানো হয়ে গেলে এবার অল্প একটু পানি দিয়ে দেব। তো ভালো করে নেড়ে দেব। মশলাগুলোকে আমি ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। তেলটা উপরে বেশি উঠেছে। এ পর্যায়ে মাংসগুলো দিয়ে দেব।
মাংসগুলো দেয়া হয়ে গেলে এবার আবার একটু নেড়ে দেব। চুলার হিটটা মিডিয়ামে রাখে 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। পর ঢাকনা সরিয়ে আবারও একটু নেড়ে দেব। 30% মাংস থেকে অনেকটা পানি বের হয়েছে। আবারও প্রায় 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। 10 মিনিট পর ঢাকনা সরিয়ে আবারও একটু নেড়ে দেব। পাচ্ছেন পানিটা অনেকটা শুকিয়ে এসেছে। ভালো করে নেড়ে চেড়ে পানিটা শুকিয়ে নেব। আলুগুলোকেও ধুয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি। মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দেব। আবারও নেড়ে দেব। মাংসের সাথে আলুটাকে প্রায় 10 মিনিট এভাবে আমি কষাতে থাকবো। আবারও অল্প একটু ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে দেব। এবার কুসুম গরম পানি প্রায় হাফ কেজি পরিমাণ দিয়ে দেব। একটু নেড়ে দেব। আধা ঘন্টার জন্য ঢেকে দেব। বেশ তৈরি হয়ে গেছে আমার মাংস দিয়ে আলুর ঝোল। এবার আমি নামিয়ে ফেলবো। কাঁচামরিচ দিয়েছিলাম, সেই ভিডিওটি আমি করতে পারিনি। যদি আমার এই রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।